Before going to the questions, let us see the important points associated with the colligative properties. You have learned colligative properties depend on the molar concentration of solute particles and not on the nature. So, solutions having the same molar concentrations will have the same colligative properties also. So this is one point that you have to remember. Then, secondly, we are studying four colligative properties. They are, first one is the relative lowering of vapor pressure. The formula that you are studying are P01 minus P by P01. That is called relative lowering of vapor pressure, which is also written as delta P by P01. This will be equal to X2, mole fraction of the solute. Or this formula can be used for calculating the molar mass also. Accordingly, the relative lowering of vapor pressure will be equal to W2 by M2, this is number of moles of the solute, by M2 by W1. This gives the mole fraction. Here the approximation done is the solution is very dilute. The second colligative property that you are studying is the elevation of boiling point, and the elevation of boiling point delta TB is equal to Kb into M. The constant Kb is called molar elevation constant, and M is the molality of the solution. Then this also is used for calculating the molar mass. Accordingly, delta TB will be equal to Kb into W2 by M2 into 1000 by W1. As usual, 1 represent the solvent and 2 represent the solute. Then the third property that you are studying is the depression in freezing point, represented by delta TF. This is equal to Kf into M. Kf is the molar depression constant, which is also called cryoscopic constant, and delta TF is equal to Kf into W2 by M2 into 1000 by W1. And both Kf and Kb has the same unit, namely Kelvin kilogram per mole. Kilogram per mole is also molality, so this will be also written as Kelvin molar power minus 1. The fourth property that you are studying is the osmotic pressure, and the osmotic pressure equation is pi V is equal to nRT, or you can write pi is equal to n by V RT. N by V is the molar concentration, or you can also write it as pi is equal to CRT, where C is the concentration, R is the gas constant, and T is the temperature in Kelvin scale. And what is the value of R? R is equal to 8.314 joules, or this also can be taken as 2 calories per mole per Kelvin. And the four colligative properties are inversely proportional to molar mass. So when molar mass increases, the colligative property will decrease. For polymers and all, polymers have high molecular mass, so they will be having lower value for the colligative property. So before doing these problems, these points are to be kept in mind. Then next thing is, this is the most important thing to be remembered here, that is increase in concentration of any non-volatile solute. Non-volatile solute means solutes which will not vaporize, right? The vapor pressure and freezing point will decrease, boiling point and osmotic pressure will increase.
അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഡിക്രീസ് ആവുക? വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ആവും, ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിക്രീസ് ആവും, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്, ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓൾസോ വിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. Solution with highest concentration will have the highest boiling point and osmotic pressure and will have the lowest vapor pressure and freezing point. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിതാണ്. Say which of the following solution will have the highest boiling point, or arrange the given solutions in the order of boiling point. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ ഏതിനാണ് ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് കാണുക. അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള സൊല്യൂഷന് ഹയസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും, ഹയസ്റ്റ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും, ലോവസ്റ്റ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും, ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് വേണം ഓർമ്മിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഹയസ്റ്റ് ലോവസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അപ്പൊ ഓർത്ത് നോക്കുക. ഇപ്പൊ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണല്ലോ, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷന് ഹയസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ഹയസ്റ്റ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറും. പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്, ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ്, രണ്ടും കുറയുക ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളതിന് ലോവസ്റ്റ് വേപ്പർ പ്രഷറും ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ എഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കാണുന്ന വിധമാണ്. ഇപ്പോൾ നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. 1 mole will give you only 1 molar concentration. But if the substance dissociates, the question is different. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? effective concentration is equal to molarity into number of ions into percentage of dissociation. If the concentration is in percentage, it has to be divided by the molar mass. അപ്പോൾ നമ്മൾ colligative property ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മോളാർ മാസ്, മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്, അല്ലാതെ പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ അല്ല. If concentration is given in percentage, you have to divide it by the molecular mass to get the number of moles. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ പ്രസക്തി നോക്കുക. ഇഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയാ കാണുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ മൊളാരിറ്റി ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നു 0.1 മോളാർ NaCl. നോക്കുക, NaCl Na ഉണ്ട്, Cl രണ്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ 0.1 into 2. It will be 0.2. കാരണം sodium chloride contains 2 ions. Suppose it is 1 molar urea. Urea non ionic ആണ്, അയോണൈസ് ആവില്ല. അപ്പോൾ 1 molar കോൺസെൻട്രേഷൻ 1 molar തന്നെയായിരിക്കും. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതേപോലെ ഡിസോസിയേഷൻ. ഇപ്പൊ ഇതേ ഇത് തന്നെ 1 molar NaCl which is 90% dissociated. ഇങ്ങനെ തന്നു വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ 1 മോളാറിൽ ഇപ്പൊ മൊളാരിറ്റി ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ. അപ്പൊ ഇത് 1 മോളാർ ആണ്, അതിൽ 2 അയോൺ ഉണ്ട്, ഡിസോസിയേഷൻ 90% ആണ്. സോ എന്തായിരിക്കും 2 into 90/100. ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1.8 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി എഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ എഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊളാരിറ്റി ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻറ്റു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ. അപ്പൊ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് 100% ഡിസോസിയേറ്റഡ്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെത് ഇരട്ടി 2 അയോൺ ഉണ്ട്, ഇരട്ടി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ സപ്പോസ് ഗിവൺ ആസ് suppose say 1 molar കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിലോ, കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിൽ 1 കാൽഷ്യം ഉണ്ട്, 2 ക്ലോറൈഡ് അയോണും ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ 3 മോളാർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ. റൈറ്റ്?